Malayalam movie. Straight Malayalam film. After working on Super Deluxe with Fahad Fazil, I really want to work with him again. It was not enough change. சின்னதா இருந்தது அந்த பாட்டு. So ஒரு full length film பண்ணனும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை. One more question. So you have acted with Dave, who is a Malayali actor, and this is not the first time you're acting with a Malayali actor, right? So you have acted with Fahad Fazil, Unni Mugundan, and Nayantara also. So my question is, you have acted with actors from across the country. Have you noticed anything in particular? Have you noticed anything in particular about Malayali actors in their way of acting, in their style of acting? I just started my. And they are born actors. I forgot to speak about my own film, and I started talking about only Malayalam actors and how inspiring they are. Of course, there is a very you don't. If I think that when I worked with every Malayalam actor, it was like going to a little bit of acting school, because when we act, we tend to have a comfort level of our pauses, the way we take pauses, the way we go into a rhythm that becomes, you can tell Samantha, she'll do this. But I think that surprise factor happens a lot with Malayalam actors. They'll surprise you. You think that Fahad Fazil will do this, but he won't do that. So I think that way most Malayalam actors have that edge in acting, and I think that's very inspiring, and I look up to them in that way. Not just actors, actresses as well. Every single actress. It's like it's I don't know. It's just so lucky and so bad that they have this kind of talent. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കരിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭയങ്കര സിനിമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തെലുഗു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ നായകനോട് അഭിനയിക്കുന്നു, ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകളുടെ ഭാഗമാവുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടറായിട്ട് ദേവിന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? അത് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ റൈറ്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അല്ലാതെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം അന്ന് വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് നീലിമ സിനിമ കണ്ടത്. പക്ഷേ എല്ലാ സിനിമയും കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ആ ദിവസത്തിന് ഇപ്പോൾ വളരെ നന്ദി പറയുന്നു. I'm so happy that she played Sufim Sujadam on that day and she felt I'm supposed to be there. So എനിക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല. ഞാൻ അധികം സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല. ശാകുന്തളം എൻ്റെ കരിയറിലെ 3ാമത്തെ സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെനിക്കറിയില്ല, അതൊരു ഭാഗ്യം വരുന്നു എന്നോ അല്ല എന്താണ് പറയാൻ, എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ചില. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ സാർ ഒരു വലിയൊരു ക്യാരക്ടർ തരുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എന്തതിന് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കുറേ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ, നമ്പർ ഓഫ് ഫിലിംസ് കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. സോ ആ സിനിമയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നോക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇനി ശാകുന്തളത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ സിനിമകൾ വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. I remember being rejected from many auditions. I've conveniently forgotten all of them. But I do remember facing a lot of rejection initially in my career. I do remember auditioning quite a bit. And you're asking me how I feel now about the rejections, or? The whole, looking back in the journey, yeah. I think that I can't take full credit for my journey. I was lucky enough to work with the best in the industry in all of them, Telugu and Tamil. And I think that a lot of my success should be shared with all of these people who at different points in my career pushed me one step forward to reach where I am today. So yeah. நீங்கள் கேட்காத கேள்விக்கு ஒரு பதில் சொல்கிறேன் நான். நீங்கள் கேட்டீங்க சமந்தா இப்போது எப்படி சகுந்தலா நீங்கள் இமேஜ் பண்ணுறீங்கன்னு. பட் நீங்கள் யாரும் கேட்கல துஷ்யந்தனுக்கு தேவமோகன் எப்படி எடுத்தீங்கன்னு சொல்லி கேட்க வந்தீங்களா? ஸோ அதனால தான் இப்போ சொல்கிறேன். துஷ்யந்தன் பிரின்ஸ் சார்மிங் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர். சகுந்தலாக்கு அப்புறம் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர். நாங்கள் ஒரு புது ஆக்டர்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்னு நாங்கள் நினைக்கும்போது ஸோ சூஃபியும் சுஜாத்தையும் எங்கள் டாக்டர் நீலிமா பார்த்து எனக்கு காமிச்சாங்க. ஸோ அது பார்த்ததும் ரொம்ப நல்லா இருக்கார் நான் சொல்லிட்டு அவர்னு கான்டாக்ட் பண்ணோம். அவர் வந்தார். அவர் வந்து ஆடிஷன் பண்ணார். எங்களுக்கு அப்படியே ஒரு துஷ்யந்தனா அப்படியே துஷ்யந்தன் மாதிரியே அவர் முதல்ல எப்பியரன்ஸ். ஸோ ஓகே, அப்புறம் நாட் ஓன்லி எப்பியரன்ஸ், இதுக்கு
நிறைய ஹார்ஸ் ரைடிங் தேவை, ஸோ ஸ்வாட் ஃபைட்டிங்ஸ் தேவை, அப்படியே டைலாக்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரெடிஷ்னல் தெலுங்கு யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 3-4 months நீங்கள் ஒரு ஒர்க் ஷாப் பண்ணாதான் இது இந்த மாதிரி கேரக்டர்லாம் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒன்றே ஒன்று சொன்னார், சார் இந்த மாதிரி படம் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க, என்ன கூப்பிட்டீங்க, ஸோ அதனால் இதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆனாலும் நான் இது டெடிகேட் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு அப்போத்துலேருந்து அவருக்கு நிறைய, எங்களுக்கே தெரியும் அவருக்கு நிறைய மலையாளம் ஆஃபர்ஸு, தமிழ் ஆஃபர்ஸு வந்திருக்கு, ஈவன் தெலுங்கு கூட வந்திருக்கு. அவர் ஃபோட்டோ பார்த்தால, பட் எல்லாமே ரிஜெக்ட் பண்ணார். அவர் எல்லாமே ரிஜெக்ட் பண்ணி இந்த ஷாகுந்தலம் படத்துக்காக ஆல்மோஸ்ட் 2 years அவர் இதே படத்துக்கு டெடிகேட் ஆகிட்டு இருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் எதிரில் அவருக்கு ஹெட்ஸ் ஆஃப் சொல்கிறேன். தேவ், கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு உங்களோட எஃபர்ட்டு 100% ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டாக நமக்கு டோட்டல் இந்தியா பூரா வரப்போகுது. நான் ரொம்ப நம்பிக்கையோட நம்ம எல்லாரும் இருக்கிறோம். அவங்களோட பிளெஸ்ஸிங்காக எதிர்பார்க்குறோம், அவ்வளோதான். Hello. Hi team Shakuntalam. My question is to Sam. Hi Sam, I hope you are doing well. Hi. So a while ago you just mentioned that you choose characters very differently and you try to keep it very interesting. So when choosing, like when you were playing for Shakuntalam, did you have any personal connect with the character, and for the previous characters also, what was your personal connect to the character? Sorry to interrupt, but this will be the last question. Please do answer. Okay, I think I answered this question about my personal connect with the character, and I am going to use this opportunity to speak about the film. The film, you know, whenever growing up, for me, if I was happy, I would go to Disney. If I was sad, I would watch Disney films. Disney films for a lot of us are kind of like therapy. It just touches your soul and it makes you happy. So I have always dreamt of being a part of a film where, you know, that makes you forget Silence please. that makes you forget the reality and the harshness of reality and disconnect from maybe your day-to-day problems and get transported into a different world. And that's what my director Gunashekhar sir has done with Shakuntalam. The first 10 minutes you are transported into a world and you live in that world. And I finally got to play a part in such a film that is prepared to be Disneyfied on April 14th. That's all I would say. You know, even with working with Dave, I remember that on the first day of his shoot, I was standing with Guna sir and I was having a conversation. And we have a lot of girls on our set. Like there are always like many girls in every department. There are girls. So suddenly we were talking and like there was a change of reaction on every girl's face, and there was every girl was like turning towards the entrance of the set, and it was Dev coming as Dushyant in the first time in looking like a prince, and he is Prince Charming from the word go. From the first day of on set, Dev was Prince Charming, and it was like he was the prince from all of our storybooks growing up. So everything fit perfectly in this beautiful world. I have animal characters who are my friends. It's absolutely it's a magical forest, and it is our culture. It is our story. Why are we always looking forward to something that's out of our country? Now this is something that is so rooted in our culture, in our history, and I think that it is going to be quite surprising for all of you all on April 14th to watch what you all are going to watch in Shakuntalam.